எங்களோட டீ வந்துட்டு அயன் பாக்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ற சர்ப்ரைஸ்லேயே ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு எப்படி பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டனியான teamLab வந்துட்டோம். அது சொல்லுங்க, நான் படுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நேரம். ஃபிளாஷ் முடியுது. ஓ உங்க சட்டம் எல்லாம் பாருங்களேன், அந்த அந்த லைட் படுத்து பாருங்க. கீழே பாரு, எங்க பாரு, கீழே பாரு. மீன் மீன் மீன். லுக் அட் விட்டுறத பிடிச்சிக்கோ. OctoberFest in Japan, June. OctoberFest in Japan. It started in already started. Tradicional marinera de mi tierra, no hay nada igual en costa, montaña y sierra. Más tradicional, sacachoro, chispa de suelo, chispa de suelo, agitando el blanco. The carnival going on.
We are close to the Statue of Liberty in Odaiba, Tokyo, Japan. Level 3. Yeah. Which one's the best one for level 3? Yeah. And what other one you would suggest for level 3? Level 3. All right, thank you. Welcome. One, two, three. Oh, you told me RX stronger. Okay. Let's see what's gonna happen. Okay, that's for you. 1400. Let me just have a sip first. Quite strong. Okay. It is strong. I like the taste. Thank you. She said, add some sauce. I said, which one will make it spicy? Oh, that one will make it spicy now. Okay, it is spicy. We are in Asakusa, near Sensoji temple. It's really crowded. இங்க வந்து இன்னைக்கு national holiday இன்னைக்கு. This place is super busy. Damn busy. Look at the crowd. They say all this temple, right? All these shops, right, belong to the temple. Alright. Arigato. This one is edible? You can eat also. Okay. Alright. Some chips off, love. என்ன பிளேட்லாம் கட்டி சாப்பிட்டு இருக்கீங்க? It's kind of a cracker. வாவ், Come. கரெக்ரே பிளேட்டா? Squid order பண்ணிருக்கேன். Squid. Squid. Okay, now how do I eat it? Okay. The sauce is good. It's very chewy. Let me enjoy this. Thank you. Hoppy Street, Hoppy. Talluvendi. Rickshaw.
Okay, now we are heading back to hotel after a long day. TeamLab. One Yeah. of the mind-bending, mind-blowing experience. TeamLab. We started off our day with teamLab and கடைசியா மசாஜ்ல முடிச்சோம். In between the Sensoji temple, Asakusa. அங்கே தான் இருக்கோம் இப்போ. அங்கே தான் போயிட்டு திரும்பி கிளம்ப போகிறோம் இப்போ. கிளம்பி ஹோட்டலுக்கு போகிறோம். மணி எத்தனை இப்போ? மணி இப்போ 8:30 going to be. ஓகே, நான் வந்து இங்கே ஜப்பனீஸ் வாகியூ பீஃப் சாப்பிட வந்திருக்கேன். நினைக்கிறேன் ஜப்பான் வந்து சாப்பிட்டு போகலன்னா லைக் என்ன சொல்லுவாங்க ருகி. அதனால் வாகியூ பீஃப் சாப்பிட வந்திருக்கேன்.